is your Nowshadkhan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము ఫిజికల్ సైన్స్ 10th క్లాస్కి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. See the question here. Deduce the expression for the equivalent resistance of three resistors connected in ప్యారలల్ కనెక్షన్లో ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్కు మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ని మనము ఇక్కడ డెరైవ్ చేద్దాం. See the diagram here. Here three bulbs are connected and a battery is connected in the circuit and an ammeter one, and also three ammeters are connected to each bulb. See the steps. First point em rasam chudandi. Take three bulbs and connect them as shown in figure. మరి ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో ఇచ్చినట్టుగా మనం వాటిని కనెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, మెజర్ ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని మనము వీని మెజర్ చేస్తాం అక్రాస్ ఈచ్ బల్బ్ ఇక్కడ ఒక వోల్ట్ మీటర్ కానీ లేదంటే మల్టీమీటర్ని కానీ ప్లేస్ చేసి ఇక్కడ వీటి యొక్క పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అక్రాస్ ఈచ్ బల్బ్ బై యూజింగ్ వోల్ట్ మీటర్ ఆర్ multimeter. You can notice the potential difference at the ends of each bulb is same. మరి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ప్రతి చోట కూడా మనకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్లో రీడింగ్ అంటే వోల్ట్ మీటర్లో రీడింగ్ అనేది కాన్స్టాంట్గా మనకు కనపడడం జరుగుతుంది. సో బికాస్ ద బల్బ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. బల్బ్స్ మరి ప్యారలల్ కనెక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ బల్బ్ ఈజ్ సేమ్. యూ కెన్ నోటీస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అట్ ది ఎండ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ బల్బ్ ఈజ్ సేమ్ బికాస్ ద బల్బ్స్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ కనెక్షన్. నెక్స్ట్ see the third point. Measure electric currents flowing through each bulb using ammeters and mark them as I1, I2 and I3. ఇక్కడ మరి ఈచ్ బల్బ్ త్రూ అక్రాస్ ది ఈచ్ బల్బ్ మరి ఇక్కడ మనము కరెంట్ను మనము మెజర్ చేస్తాం బై యూజింగ్ అమ్మీటర్స్. ది కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ బల్బ్ ఈజ్ I1 అండ్ త్రూ ది సెకండ్ బల్బ్ ఈజ్ I2 అండ్ థర్డ్ బల్బ్ ఈజ్ I3. మరి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వీటిని మనము మార్క్ చేసుకుంటాం. దెన్ ఫోర్త్ వన్, మెజర్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ బల్బ్ యూజింగ్ మల్టీమీటర్ అండ్ మార్క్ దెమ్ యాజ్ R1, R2 అండ్ R3గా దీన్ని రెసిస్టెన్స్ని కూడా మనము మార్క్ చేసుకుంటాం. బల్బ్ 1 రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ R1 అండ్ బల్బ్ 2 రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ R2 అండ్ బల్బ్ 3 రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ R3 by using multimeter. Now see the fifth one. Measure the current drawn from the battery యూజింగ్ అమ్మీటర్ 1. ఇక్కడ అమ్మీటర్ 1 నుంచి చూడండి, ఇక్కడ ఇది బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీ డ్రా చేసేటటువంటి కరెంట్ మనము ఈ అమ్మీటర్ని యూజ్ చేసి అమ్మీటర్ 1 యూజ్ చేసి ఇక్కడ మెజర్ చేస్తాము. దాన్ని ఐగా ట్రీట్ చేద్దాం. బట్ వీ నోటీస్ దట్ ద కరెంట్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది బ్యాటరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కరెంట్స్ డ్రాన్ బై ది బల్బ్స్. మరి ప్రీవియస్లీ మనము ఇక్కడ ఈచ్ బల్బు డ్రా చేసేటటువంటి కరెంట్ మనం మెజర్ చేసాము. బల్బ్ 1 డ్రాన్ I1 కరెంట్, బల్బ్ 2 డ్రాన్ I2 అండ్ బల్బ్ 3 డ్రాన్ I3. మరి ఈ 3 కరెంట్స్ యొక్క సమ్కు ఈ బ్యాటరీ డ్రా చేసేటటువంటి కరెంటుకు ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? I. So then we can write this as an equation that is I is equals to I1 plus I2 plus I3 and let it be equation 1. మరి ఇందాక బల్బ్ యొక్క ఈ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అంతటికి కూడా మనము స్కిమాటిక్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ గీసినట్టయితే ఇక్కడ బల్బ్ బదులు రెసిస్టర్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. చూడండి, R1, R2, R3 రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ parallel connection. So according to the Ohm's law, as per Ohm's law, you know V is equals to IR. ఇందులో మనకు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ V అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంది ప్యారలల్ కనెక్షన్లో, మరి I అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం R కూడా డిఫరెంటే. సో మరి కరెంట్ త్రూ ఈచ్ రెసిస్టర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో దట్స్ వై
ఐని సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటే టేకింగ్ ఐ యాజ్ సబ్జెక్ట్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఆర్. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా. సో కరెంట్ త్రూ R1, మరి కరెంట్ త్రూ R1 త్రూ ఎంత కరెంట్ వస్తుంది అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడము. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ ఓమ్స్ లా. I1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V బై ఆర్. సో ఇక్కడ V అనేది కాన్స్టెంట్, V బై R1. And current through R2 is I2, that is I2 is equals to V by R2, and current through R3 is I3, that is V by R3. సో మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్స్ బదులు 3 రెసిస్టర్స్ బదులు సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని డ్రా చేసేటటువంటి ఒక ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టర్ తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టర్. Let Req be the equivalent resistance of the resistors in parallel. Then we can write I is equals to V by same potential difference V by R Eq అని మనము దీని ఈక్వేషన్ రాయవచ్చు అనమాట. సి మరి ఈ వాల్యూస్ అన్ని I1, I2, I3 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ I, ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని మనము ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి. See, then substituting the values of I1, I2 and I3 in equation 1, then we get V by Req is equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Now taking V as common here, then it will be V of 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So both ends to మనం V cancellation చేసుకోవచ్చు. V1 is, then it will be 1 by Req is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is the expression for the equivalent resistance of 3 resistors which are connected in parallel. మరి ఈ విధంగా దీని ఎక్స్ప్రెషన్ మనం డెరైవ్ చేస్తాం. మరి ఈ విధంగా మనం రాసినట్టయితే ఎగ్జామినేషన్లో ఫుల్ మార్క్స్ మనం స్కోర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మరి ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చూసింగ్ మై ఛానల్.